So we shall continue the discussion further, wherein now we are aware of the working of the circuits which have got one battery, some resistor, some kind of special arrangement also we have considered. We'll add something more, and then once that is very clear, we can work on a mix of problems. Since the standard text contents are already available to you, there is no need to go step by step. There are few things which are quite trivial. There is no point in spending unnecessary time on that. So we shall try to, since we are having enough space for experimentation, we shall try to have, and as the background is already known, we can deal with a very complex problem by considering all the things. So one important thing which I would like to provide is that you have almost all of you in the syllabus, if you have gone through, then there are few things which we are keeping deliberately aside. Now, a voltage source, a battery, a voltage source, a constant voltage source, a given battery, you bring a dry cell. Now, what is the dry cell, that battery or any other battery? Now you are having nickel cadmium, many kinds of batteries you get. So these are voltage sources. And on the voltage source, what parameters put, what voltage it provides. So a conventional battery sources provide us normally 1.5 volts, a standard. Then I would like to ask you a simple question. If I don't recollect whether in the provided videos it was there or not. You have a multimeter. Digital multimeter nowadays is normally possessed, even though it is not used, but everybody, just like a toolkit for a mechanical engineer, a multimeter indicating that I am electronics student. Nowadays the bigger battery cells are not also so reliable, they are miniaturization. But let us say that there is a torch. Earlier, now we are having small LED torch, but normal conventional old torch. Two battery cells, bulb, and that bigger one, like that, was very much popular recent years back. So you have two cells, so how much voltage it needs? 3 volts. That lamp glows. After the use is done for quite long time, you find that somehow that battery dries down. Cell jalde आपण म्हणतो. So what the person does is, he gives back those old cells and purchases new cells, battery cells. Now you have got a multimeter, let us say, and listen very carefully, no need of discussion. And if we try to measure the voltage of a cell which is not in proper condition, जळलेला सेल म्हणू आपण त्याला, dried down cell, exhausted cell, म्हणजे जे सेल बॅटरीत घातल्यानंतर बॅटरी लागणार नाही. बॅटरी 2 सेल घालतो आपण, बॅटरी बराच काळ वापरतो, बॅटरीचा वापर काही काळानंतर सेल संपतात. असा संपला सेल जर आपण घेतला and you connect a multimeter across that cell, the question is very simple, what will be reading of the multimeter? Is the question clear? Normal battery cell, दीड voltage voltage असतं. You are given a multimeter and that multimeter is connected across an exhausted cell. What reading you expect that multimeter will give? Everybody says that 0, yes, right? Or exact 0, or maybe 0.1, 0.05 or so. Is it right? Okay. Now, if anybody of you has got a multimeter, then you can perform that experiment sometime.
Now, if you are so curious, the problem would be from where to bring the. आता पूर्वी कसं असं जुनं सामान घेऊन घ्यायचे, जळलेलं असेल तरी असलं तरी आणि काहीतरी तो डेकोरेशन वापरायला येईल असं काहीतरी असं करायचं. आता तसं टाकून देतो आपण. पण जळलेलं असेल मिळायचं अवघड आहे तुम्हाला. आजच्या आज अरे बोलू नका, आजच्याच एक्सपेरिमेंट करायचा आहे. जळलेलं असेल कसा आणायचा, मिळत नाही तो तसा. मग अगदी हौशी असेल तो काय करेल, काय करायचं, हा रिमोट मधला संपलेला सेल वापरायचा. समजा तो आणायच कुठं आता, म्हणजे तो बऱ्याचदा असं होतं आपल्याला की नवीन विकत मिळतो, पण संपलेला आता तो ज्याच्या रिमोट संपला तो आता कुठं त्याला तुम्हाला ऍड करायला लागेल, ग्रुप टाकायला लागेल, कोणाला असता आणून द्यावं लागेल. काय करणार त्याला, हा कसं कसा एक्स्ट्रीम कसा यूज करणार, म्हणजे काय करणार, इज टॉकिंग वर्क. म्हणजे त्यातनं सुद्धा आपण काही माहिती घेऊ शकतो. काय करायचं, शॉर्ट सर्किट करायचा, मग लगेच संपेल, लगेच एका सेकंदात. ओके, वी कम्प्युटर लॅटर. समजा एक जळलेलं सेल आहे आणि तुम्ही एक प्रयोग केला. व्हॉट यू फाइंड, एक नवीन सेल आणला, ए ब्रँड न्यू सेल. इट गिव्स 1.5, 1.5 to 1.5, थोडंफार पुढं मग. एक्झॉस्टेड सेल तुम्ही आणला, इट गिव्स अराउंड 1.05, 1.1 वोल्ट असो, 1.2 वोल्ट असो. जळलेला सेल आणला तर तो 1 to 1.1च्या आसपास व्होल्टेज देतो. मग आता एक आपण समजा काही जर लोकांना ते छंद असते की एक टाकाऊतून टिकाऊ निर्माण करणे वगैरे, मग एखाद्या तुमच्या डोक्यात काय येईल, चांगला सेल 1.5 वोल्ट, माय बॅटरी ऑपरेट्स ऑन 3 volts, सो 3 सेल जळला की ते 1 वोल्टला येते साधारण. असे जळलेले सेल ठेवून घेणार आणि नवीन आणण्याऐवजी 3 जळलेले सेल सिरीजनं जोडून बॅटरी लावणार. बॅटरी लागेल का, सी everybody should listen and look at the whiteboard. This is a dry battery cell, conventional one. If you connect voltmeter across it, if it is a good cell, it gives you somewhat over 1.5. If it is an exhausted cell, it will give you somewhere around 1.1 also. So you need 2 battery cells in the battery to have proper functioning of the lamp, which gives you proper illumination at 3 volts. Then out of your research mindset, you say that yes, I will do it. Instead of 2 good cells, I will use 3 exhausted cells. Right? Now, listen, it's very interesting. Everybody agrees this? Then, have you seen somebody doing this? You got my question? म्हणजे 2 चांगल्या सेलच्या ऐवजी 3 संपलेले सेल घेतले आणि लॅम्प लावायचं लागेल असं आपलं वाटतं. असं कोणी करतं का? असं करत नाही. अटेंडन्स. मग आता हे 2च हे आहेत. म्हणजे जगात कुणीही करत नाही अशी गोष्ट जेव्हा आपल्या डोक्यात येते तेव्हा there are 2 possibilities. What are those? When something comes in my mind which is not being in practice despite being obvious, there are 2 things, 2 possibilities. Number 1, I am like Einstein, that nobody knows it and I should get all kinds of IP, patent, whatever it may be, copy, whatever it may be. Number 1. Or what? It means the thing when we find that an obvious thing
not happening, it means that something, there is some catch, something, such issue is there which was overlooked by me while thinking on that issue. लक्षात आलं का? एक जेव्हा अत्यंत सहज वाटणारी गोष्ट घडत नसते तेव्हा एक तर मी आईन्स्टाईन आहे किंवा त्या गोष्टीचा विचार करताना एक अशी अत्यंत क्रिटिकल गोष्ट आहे की जी माझ्या लक्षात आलेली नाही, त्यामुळं ती जी ऑब्वियस गोष्ट आहे असं मी जे कन्क्लुजन काढतो ते चुकीचं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही आईन्स्टाईन आता ह्या याच्यामध्ये आपण आईन्स्टाईन आवाज वाटतंय का आपल्याला? मग काय का होत नसेल हे? So if you connect 3 such exhausted cells in series and connect a lamp to that, lamp will not glow. बघा आता listen very carefully. दोन चांगले सेल, व्होल्टेज मोजलं त्याच्या अक्रॉस 3 व्होल्ट, लॅम्प लावला लॅम्प लागतो. 3 एक्झॉस्टेड सेल सिरीज मध्ये जोडले एकमेकांच्या, मल्टीमीटर व्होल्टेज मोजलं 3 व्होल्ट, लॅम्प लावला लॅम्प लागत नाही. नाउ यू टेल व्हाय इट शुड बी हॅपनिंग. लक्षात आलं का? इज इट क्लिअर? इट्स व्हेरी सिंपल. The first theme on which I always work, especially explain things in classroom, is that it should be very simple. आणि हे अवघड वाटत असेल तर there is a need for you to relook. What we task होत असेल? You got a question? दोन चांगले सेल, व्होल्टेज मोजलं 3 व्होल्ट, लॅम्प लावला लॅम्प लागतो. 3 जळके सेल, व्होल्टेज मोजलं 3 व्होल्ट, लॅम्प लावला लॅम्प लागत नाही. असं का? काय होईल? So now listen very carefully. Lamp doesn't glow. म्हणजे what? For lamp to glow, what we need? Lamp is same lamp which we are using with good cells and these exhausted cells. Lamp glows means glowing of lamp is because of what? Light energy. Why light energy is getting emitted? As we know, energy can't be created nor be destroyed. So some energy must be dissipated. Light energy is because of heat. We are having a conventional incandescent small lamp. So because of heat. But from where heat will also emerge? What should happen? Heat can't be created. Heat must be converted from some form to other, from some form of energy to other form of energy. So which energy must be dissipated to generate heat? A lamp glowing, which light energy, it is because of heat energy. This must be because of dissipation of electrical energy, right? Electrical energy, power into time, electric power. What is formula? I square R. I square R. R is constant. Same lamp we are using. So बघा लक्षात आहे का, हे प्रत्येक आलं पाहिजे. When
connect a lamp across two good cells, lamp glows. Means sufficient I must flow. Whereas when I connect the same lamp across a combination of three exhausted cells, lamp doesn't glow. R is same. So I means when lamp glows, sufficient current flows because I square R, and when lamp doesn't glow, either current doesn't flow or very negligible current flows. Then how will you justify? Now I want everybody of you, I have got one combination. Okay. Inside that there are two good cells. I am drawing diagram also just to give you a feel. Actually it is not really, we are not in high school, but let us say that two good cells, and here if you connect voltmeter, when you connect voltmeter, it shows 3 volts, and when you connect lamp, when you connect voltmeter, voltmeter shows 3 volt, and when you connect lamp, lamp glows. And for other combination where I have to use 3 cells, means voltmeter shows 3 volts and lamp glows. And for other combination, what I find, voltmeter shows 3 volts, but if I put a lamp, lamp doesn't glow. To make it more here, what I have got? 3 cells. Now, someone of you must explain why this happens. The internal resistance of battery gets added. So net current is getting it. So, he has answered it instantly. So, a battery, a dry cell is, this is a, actually, what I have done, something which looks like actual dry cell. If I model it to be a volt, whether this represents this, is it correct? Then right. So now why at all internal resistance has to be there? If there is no internal resistance, what this would be? This is called as an ideal constant voltage source. This is called as ideal constant voltage source. But ideal constant voltage source cannot exist in reality. What is the reason? What is the reason? Ideal constant voltage source means irrespective of anything, it should provide always, the definition was ideal constant voltage source means irrespective of any other thing in the world, voltage between these 2 points must always be 1.5 volts. Then this is ideal voltage source. Now, we say that yes, ideal voltage source can't exist. Now you have to prove that, what is the statement you proved? Ideal voltage source cannot exist. हे प्रूव कसं करणार? If you
you study overall concept of proving something rather than, म्हणजे समजा आता there is some hot plate and say that, oh, don't touch that hot plate. There is a hot plate and it is advisable that don't touch that hot plate. So if I say like this, then that means what will happen? You look here, look here. What will happen? So instead of that, what is to be done? Okay, you go and touch the hot plate. Then he gets experience, and then he will never do that. This is called as proving by negation. लक्षात आलं? Proving by negation. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय? प्रूव्ह काय करायचंय? आयडियल कॉन्स्टंट व्होल्टेज सोर्स असू शकत नाही हे प्रूव्ह करायचंय. मग काय करायचं प्रूव्ह करताना? जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्या उलटे अज्युम करायचं. What is to be proved, we will assume something which is exactly contrary what is to be proved, and then by that assumption you go on proceeding further so as to lead to some fact which is impossible. लक्षात आलं? मला मराठीत सांगतो, काहीही प्रूव्ह करताना जे प्रूव्ह करायचंय त्याच्या उलटे अज्युम करायचं. मग ते अज्युम केल्यानंतर ते जर का असेल तर काय 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 व्हायला पाहिजे असं पुढे पुढे जायचं आणि त्यामध्ये अशा टप्प्याला पोहोचायचं की जे होणं अशक्य आहे ऑब्विसली पटतंय. दॅट प्रूव्स दॅट युअर अझम्पशन वॉज एक्झॅक्टली रॉंग. लाईक दॅट नाऊ, हाऊ विल यू प्रूव्ह दॅट आयडियल कॉन्स्टंट व्होल्टेज सोर्स कॅनॉट एक्झिस्ट? So we assume, yes, ideal voltage source exists. Then take the things further so as to lead to an impossible situation. What impossible situation we will end up now? काय करायचं? By the time voltage will not decrease, it must provide constant. Right. So this is 1.5 volt constant voltage source. Now create a situation in which if this is an ideal constant voltage source, it must lead to something which can't happen. What is that? काय करायचं? काय करायचं? Take this, so let us assume that some ideal constant voltage source exists. वन 1.5 व्होल्टचाच धरूया, काय हरकत नाही. Now create a situation in which the obvious fault, what you are doing, काय तिथे एक्सप्लेन दिलाय. Create a situation such that the obvious fallout of this assumption leads to something which everybody of you will say it's impossible. काय करायचं? काय करायला लागेल? हे अगदी सोपं, यामध्ये कुठलंही अवघड नाही. नो रॉकेट सायन्स, देयर इज नो आइन्स्टाईन थिअरी.
What do you do? Short it. You short it. And then what will happen? What is expected to happen? It will require infinite current. If you short circuit the ideal voltage source, its logical fallout is infinite current, and no physical quantity can be delivered with infinite amount. So this will not happen. Number two, this is an equivalent example. This is a chemical cell. In everywhere it is the same analogy. If it is chemical cell, electrochemical cell. For electrochemical cell, the voltage or EMF, voltage, EMF and potential difference, we use the terms interchangeably unless we are specifically interested. So that voltage is depending on what? For an electrochemical cell, voltage depends on that is, you must have heard or not heard, studied in detail the terminology called as ECE. It is electrochemical equivalent. So electrochemical equivalent is a property of a pair. Which pair? Electrode-electrolyte pair. Copper sulfate is having one value. Copper chloride is having other value. So it is a property of electrode and electrolyte. It is property. And importantly, does it depend on, it's a property of the combination. Does it depend on concentration? No. Right, so it means that you have worked very hard for CET. That electrochemical equivalent is independent of concentration of electrolyte. So that voltage will be there. And so copper sulfate, copper, and another maybe stainless steel rod, you take it to collect the electrolyte potential. Copper will give you electrode potential and you get the potential difference, right? Now, if you connect some resistance, if you try to use it as a chemical cell, you will connect resistance between electrode and another point which is electrolyte actually. Then what will happen? Some current will flow. So, on chemical side, electrochemical equivalent is giving me voltage. Like that, what is current? Rate of flow of charge. So current is depending on current, voltage constant, but current itself is time rate of flow of charge. Means it is rate of something. So since on electrical side current is rate of something, it must also be proportional to something on chemical side which must be again rate. लक्षात आलं का? म्हणजे करंट हा जो आहे तो कशाचा तरी रेट आहे, चार्ज फ्लोचा रेट आहे इलेक्ट्रिकल साइडला, म्हणजे केमिकल साइडला पण तो कशाचा तरी रेट असला, सम हॅपनिंगचा रेट असला पाहिजे. सो ऑन केमिकल साइड what is happening? Current is rate of flow of charge electrically is proportional to rate of chemical reaction on chemical side. Right? Rate of chemical reaction. Then rate of chemical reaction depends on what? Concentration. लक्षात आलं का? Electrochemical equivalent is independent, but rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of electrolyte. Then what will happen? For given concentration, there will be maximum rate. So for given concentration, there will be maximum current which can be allowed. So what is the problem? Increase concentration. So can you go on increasing infinitely? Why? Can you go on increasing concentration infinitely? What is the reason? There is a concept of
saturated electrolyte. That is, the electrolyte gets saturated. So for an electrode electrolyte combination, electrochemically equivalent is some value which is voltage, and maximum concentration leading to maximum current. Voltage fix, पण करंट एका लिमिटच्या पलीकडे जाऊ शकणार नाही. मग त्या लिमिटच्या पलीकडे जाण्याकरता तुम्ही कधी, म्हणजे तुम्ही मॅक्सिमम करंट घ्यायचा प्रयत्न करता, तुम्ही शॉर्ट करताय. सो when there is no connection between 2 points, you get some voltage. That is open circuit voltage. And when you short it, you will be getting a maximum value of short circuit current. So if I say that I am having 2 terminals such that if I keep them open circuit measure voltage, I get VOC. And if voltmeter presume that it should not draw any current, right? And if I short it and put ammeter, I get ISC. VOC and ISC. So in between these 2 terminals, I can draw an equivalent circuit that you draw. लक्षात आलं का? Whatever electric actual voltage source you get, may it be chemical, may it be what we can say thermocouple, may it be quartz crystal, may it be solar, anything. You get some open circuit voltage VOC and you get some short circuit current ISC. Then what you can say exists inside such that it will satisfy both the extremities. So inside that box I can assume 2 things. One, and it's a model, means आतमध्ये तसं असायला पाहिजे असं नाही, आतमध्ये तसं असल्यासारखं बिहेवियर आहे. What is modeling? Now in AI based thing, even personalities can be modeled. Personalities can be modeled. When personalities are modeled, they are having, means that model is not that person, but behavior what you get from the person and the behavior you perceive from the model are same. एखादी गोष्ट ही अशी असल्यासारखी आहे की नाही आहे, पण त्या गोष्टीचं जे रिडिंग मध्ये असेल तेच त्या इक्विव्हॅलंट गोष्टीचं मॉडेलचं असणार. सो व्हॉट यू अज्युम टू बी इनसाइड द बॉक्स? एनीबडी गॉट द सोल्युशन? Anybody? Now I give a hint. Inside that, inside this, what is any? This is actually any given voltage source. जे म्हणून मी बॅटरी आणतो, ही बॅटरी मी बाजारात सेल आणला तर त्याचं ओपन सर्किट व्होल्टेज मोजणार, व्होल्टमीटर घेणार जोडणार आणि एमीटर घेणार, रेझिस्टन्स जोडणार नाही, शॉर्ट सर्किट करंट. तर दिस इज इक्विव्हॅलंट टू ए आणि बी. आता ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकली ए आणि बी याच्यामध्ये काय आहे ऍक्च्युअली मला मी जात नाहीये. नो नेसेसिटी. दीज आर द कनेक्ट पॉइंट्स. सो आय क्रिएट समथिंग विच शुड गिव्ह मी
something like A and B, and inside that I say that I have two things. What those two things are? Any answer? Ideal What? Ideal voltage source and One ideal voltage source and other resistance, internal. internal resistance to be in series. Means this is a practical voltage source which gives me two readings. What those are? VOC and ISC. So inside that I have got an ideal voltage source whose value is equal to VOC, ideal voltage source, and an internal resistance whose value is equal to, VOC, ISC. whose value I say as small r, where r is equal to VOC, VOC upon ISC. ISC. And this junction point C is not accessible to human being. Is it clear? So a practical voltage source is a non-separable combination of a resistor which also exists independently and an ideal voltage source, right? An ideal voltage source with their combination junction point C not accessible. So non-separable combination, right? So you have access only to A and B. So this and this are same. Is it clear? Then when a battery cell gets exhausted, actually its internal impedance increases, because that in the battery cell actually voltage also, even open circuit voltage also reduces to some extent, because in the battery cell it is sealed one. So because of chemical reaction, the chemical composition also changes to some extent. So open circuit voltage of a good cell and exhausted cell is not same. Listen very carefully. Open circuit voltage means battery, a good battery cell is around 1.5 volts open circuit voltage, and short circuit current is around 3 amperes. 1.5 volt open circuit voltage, short circuit current 3 amperes means internal impedance half ohm. And an exhausted cell, open circuit voltage is not 1.5, it is 1.3, 1.2, and short circuit current is 1 milliamperes. So that resistance is 1 kilo ohm. Is it right? So this is what we say, exhausting of the battery cell. Now, in most of the process there are inverters are there. बऱ्याच जणांकडे इन्व्हर्टर्स आहेत, बरोबर? मग आता लाईट गेली की इन्व्हर्टर ऑपरेशन चालू होतं, आणि ते किती वेळ चालतं? एक 8 तास त्याची जी कॅपॅसिटी आहे त्यामुळे चालतं. मग तुम्ही बाहेर गेला आता, लिसन एक सिंपल एक्झाम्पल. Somehow you have gone out, some electrical appliances have remained on or you have kept on. You come back and you find that the power supply is gone. Power supply is gone. When you went back, that time power supply was there. You went back, you went out, say at 10 a.m, power supply was there. You come back at 2 p.m. and you find that power supply is not there. Then, how can you tell at what time power supply is gone? प्रश्न लक्षात आला का? त्याच्यात काय उत्तर माझं अपेक्षित काय ते तुम्हाला कळेल. मी 10 वाजता घरातून गेलो तेव्हा लाईट होती. मी काही इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेसचे काही एका रूम पंखे काय सुरू असेल काहीतरी पंखे लाईट सुरू राहिले एका रूम मध्ये. मी 2 वाजता परत आलो आणि 2 वाजता जेव्हा परत आलो तेव्हा मी बघितलं की लाईट गेलेली. म्हणजे काही काळ 10 वाजता होती, 2 वाजता नाही आहे. म्हणजे 10 ते 2 च्या दरम्यान कधीतरी लाईट गेलेली आहे. ती 10 सुद्धा गेली असू शकते किंवा 1:50 सुद्धा गेली असू शकते.
मग आता मला कळेल का की लाईट किती वाजता गेली? प्रश्न लक्षात आला का? हाऊ विल यू थिंक? नाही MSC फोन करतो अशी असं नाही, शेजारी विचारतो. कसं त्यावेळेला टाइम कसं करणार? काय? What is solution? Have you got the question? Yes. So how we will move ahead? वो मेरा पता नहीं ना, रहता नहीं है। उसका रहता है कसं येईल? हा? काय? हा? By knowing how much power is remaining in inverter. Ha, right. So how will you know that? That is the question. Means rather, what he has done, he has not answered the question, but what he has done, I have described a situation, general situation, from where he has converted into exact electrical engineering related problem. But how to calculate that? How will you conclude that? कसं? So inverter has got a battery. Battery was fully charged at 10 a.m. when I went. I came at 2 p.m. I found that like electricity is not there. So supply has gone at some time. So the inverter is, means the appliances are running on inverter. So battery must have been used. तर कसं कळेल? Light dim होणार. Huh? Light dim होणार थोडा. He said that light dim होती. होता का light dim? Dim. If a good inverter. To be very, एक गुड इन्व्हर्टर जेव्हा तो संपतो तेव्हा असं डिम 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 होत बंद होत नाही. काय होतं? At one point of time it is entirely on. Till that time it is completely full-fledged working, and at one point of time it gives some sound and then becomes off. तर तेव्हा कळणार नाही. आणि मग ते काय ते असले मला थांबायला लागेल ना. तेवढ्यात लाईट आली, व्हॉट इज सेड, डिम होणार नाही, बंद पडेल. मग बंद म्हणजे व्हॉट इज सेइंग, एक थोडा पण त्याला बरोबर समजूया. मला असं माहिती आहे की ह्या एवढ्या लोडला एक इन्व्हर्टर 5 तास चालतो. 5 तास चालतो. मग मला काय करायला पाहिजे एक्झॅक्ट मला काढायचं असेल तर? लाईट गेली होती ना ती पुन्हा बंद करायला पाहिजे. पूर्ण डिस्चार्ज करावं. लाईट बंद करायला पाहिजे आणि मग किती वाजता संपेल ते काढलं पाहिजे. ते एक. पण ह्यात ॲझम्पशन काय आहे की 10 ते 2 मध्ये जेव्हा लाईट गेली आहे त्यानंतर पुन्हा आलेली नाही.
मला असू शकतं 10 वाजता होती, 10:10 गेली, पुन्हा 1:10 आली आणि 1:50 गेली. म्हणजे एक्झॅक्टली किती त्याचं कळणार नाही मला. किंवा इन जनरल अगदी इतक्यात डिस्क्रिप्शन खूप झालं. तर बॅटरी किती % आहे हे कसं कळू शकतो आपल्याला? लक्षात आहे का? थोडक्यात इन नटशेल सिंपल प्रॉब्लेम, बॅटरी किती % चार्ज आहे हे कसं कळेल? कसं? फुल चार्ज. आता बॅटरी आणि आता मी बॅटरी चार्जिंग सर्किट जे आहे, ऍक्च्युअली ड्राय सेलचं मॉडेल सिंपल आहे. आयडियल सेल आणि रेजिस्टन्स, आयडियल व्होल्टेज सोर्स अँड सिरीज रेजिस्टन्स. पण चार्जेबल बॅटरी जी आहे त्याचं मॉडेल फार कॉम्प्लेक्स आहे. नाव विदाउट गुगल सर्च यू ट्राय टू थिंक ऑन युअर ओन की चार्जेबल बॅटरी मी कशी मॉडेल करू शकतो. एक 2-3 दिवस विचार करा त्याच्यावर. इट्स नॉट सो इझी. ओके, बट राईट नाव वी फोकस ऑन a simple experiment, battery charging percentage indicator. बॅटरी चार्जिंग पर्सेंटेज इंडिकेटर हे मला करायचं आहे. तर ते कसं करता येईल? काय काय लागेल त्याला? काय ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंट काय करायचं नाही, त्यामुळे काय जे लागेल ते आहे म्हणायचं आणि एक्सपेरिमेंटचा विचार करायचा. काय काय लागेल मला त्याच्याकरता? नुसता मल्टीमीटर दिला कळेल का? बाय जस्ट युझिंग 20 व्होल्ट 12 शक्यतो 12 व्होल्टची बॅटरी असते. नुसता मल्टीमीटर दिला तर कळेल का किती % चार्ज आहे? मग Define scale. हा You have to define scale. Like Oh. this voltage level, charging level is this. Like, आता असे काही आता आज ते शक्य नाही बाकी कामावर, पण अदरवाईज असे जेव्हा ऍट द एंड ऑफ द डे लेक्चर ठेवलं आपण तर असं हे करायचं की ओपन एंडेड, म्हणजे असा एक प्रश्न द्यायचा आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर आलं की असा एक प्रश्न द्यायचा. प्रत्येकाला पुढे उत्तर सांगायचं नाही. जेव्हा असं वाटतं मला उत्तर येतं नाही, इथे यायचं, मग उत्तर सांगायचं. ते बरोबर असेल तर मी तुला जाऊन सांगणार, नसेल तर तुम्ही थांबून विचार करायचा शेवट एक 4 तास 5 तास. दिस इज कॉल्ड थिंकिंग चेंबर्स in which you are forced, unless you are sure that without answer I can't go out, the stimulus of thinking will increase. काय करायला लागेल? नुसत्या मल्टीमीटरवर 100% चार्ज बॅटरी असेल तर ती 12.5 व्होल्ट दाखवेल आणि 10% चार्ज बॅटरी असेल ती 11.5 व्होल्ट दाखवेल. व्हॉट इज सेड त्याच्यावर मार्किंग हे म्हणजे 11.5 म्हणजे 10%, 12.5 म्हणजे 100%. हे लिनियर मार्किंग होत नाही, ते काही त्याच्यावर डिपेंड फार नाही करता येत. वेग मार्किंग आहे ते. स्टँडर्ड मार्किंग कसं करता येईल? लॉजिक सेम आहे. बॅटरी फुल्ली चार्ज आहे म्हणजे इंटरनल रेजिस्टन्स त्याचा कमी झालेला आहे आणि बॅटरी बऱ्यापैकी संपत आला चार्ज म्हणजे इंटरनल रेजिस्टन्स वाढलेला आहे. मग आता हे डोक्यात ठेवून काय करता येईल? हाऊ
be able to know the charging percentage of a given battery. power consumption problem इतने घंटे में इतना power consumption हुआ हाँ कसं करता येईल? हिंट दिलेली आहे. इट इज द इंटरनल रेजिस्टन्स विच विल टेल यू नुसत्या मल्टीमीटरवर रिडिंग हे रिलायबल राहत नाही. तर मल्टीमीटर आणखी काय ते लागेल मला. अटेंडन्स what else I will need? What else I will need? You have to get the answer. त्यात काय असं आहे का की फार काही ती जी संकल्प आपण अगदी प्रिलिमिनरी आहे इथं काही नवीन म्हणजे फार म्हणजे तुम्हाला येणार नाही असं नवीन काहीच थीम सांगितलेलं नाही आहे. हे यायलाच पाहिजे. मी मल्टीमीटर व्होल्टेज मोजण्या एक हिंट देतो. बॅटरी आता तो इन्व्हर्टरमध्ये ठेवा किंवा नाही ठेवा. इन जनरल एक इन्व्हर्टर हे सगळं तुम्हाला उदाहरण दिलं तर एक चार्जेबल बॅटरी आणून ठेवली तर ती किती % चार्ज झालेली आहे का आपल्याला काढायचं आहे. तर काय करणार मी ती बॅटरीचं कॉर्डर असं केलं बरोबर. चार्जेबल बॅटरी इथे मी व्होल्ट मीटर हे नक्की आहे. इथे मी व्होल्ट मीटर लावणार पण नुसता व्होल्ट मीटर म्हणून चालत नाही. काय करायचं आणखी काय ते लावायला लागेल. वॅट मीटर गरज नाही. काय लागेल. एकदम सिंपल आहे. फार एकदम सिंपल गोष्ट आहे. ए व्हेरी सिंपल कंपोनंट. काय काय a good fully charged battery internal resistance few ohms and exhausted battery very large. हे नुसतं व्होल्टमीटर लावला तर मात्र तुम्हाला 11.5 ते 12.5 याच्या दरम्यान रिडिंग देतात. अगदी 5% to 100%. मग त्याच्यावर काय ते रिलायबल